It's a great place. Without Sardar Patel, the India is not possible. The new India is not possible because we had been split into so many pieces. So he only united us. So that symbolizes the statue of unity throughout the Prime Minister of Modi ji and you people. Thank you, Saurashtra, and thank you, Gujarat, and thank you, Modi ji. Thank you so much. For that, we first of all thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Gujarat Chief Minister and Gujarat Minister of Tourism. बोलकी जकड़ा चौकट मियान चौकट आनुग मुरा करा रहा से व्यान संतोष प्रधान मोदी जी चौकट रहना हताइन सरार सौर्यंग रहना में देव जो प्रार्थना करा रहा से சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது. எப்போ இதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் ரொம்ப நாளாக இருந்தது. अपना नर्मदा नदी के पास तो लेकर जो आरती और जो दिखाई दिया बहुत कुछ खुश लगा, बहुत लोगों को बहुत संतोष लगा है. जो आरती है बहुत कुछ अच्छा लगा. சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை காண வைத்து எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலுமே அவர்களுடைய மனதும் கோணாமல் வயிறும் குறைவில்லாமல் நல்லபடியாக கவனித்து தந்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு இனி நடக்குமா, எங்களால் அதை அனுபவிக்க முடியுமா, அதை நுகர முடியுமா? ये है सौराष्ट्र तमिल संगमम.